já que ele falou de marketing, né? Como foi estabelecer um plano de negócio e vendas aí? So for the next question, Garret, what was it like to establish a marketing, the sales business plan to reach your consumers? There was no plan. Não tinha plano. The plan was, a lot of things were made easy in a way for me beyond my control. Like I said, I couldn't be a vendor at the farmer's market, even if I wanted to, because there were no spots. Então, para ele, não tinha um controle, assim, por exemplo, naquele momento, ele com tanto estudo e tudo mais, não tinha como ele ter um espaço, por exemplo, numa feira, ele não tinha essa possibilidade naquele momento. So, my conditions forced me into microgreens of the types of agriculture, the types of customers. I was sort of forced to start with chefs, and then from there, the plan was just to cold call. I had some advice from, experts, people I consulted with about how to approach chefs. But from there, the plan was just to make a whole lot of calls. To make a whole what? Say it again. To make as many calls and as many phone calls as I could. Ok, thank you. Então o Garret está falando que para ele, ele foi realmente essa coisa do boca a boca, fazendo ligações e escolheu os chefes, que era a fonte mais rápida ali, possível para ele, acessível naquele momento, e ele, a partir de especialistas, pessoas que ele foi atrás, as pessoas davam essas dicas para ele de que por telefone seria melhor. For the first 2 years, we just got better at talking to chefs, better at finding the right times to call and the right things to say. But I tell people it's just volume. You just have to call a lot of restaurants and you just have to be persistent. Então, para eles, com o tempo, eles aprenderam qual era o melhor momento de ligar para os chefes de restaurante, qual que era a melhor forma, qual era a melhor informação para trocar com eles, e é numa questão de volume, de insistência, de você ligar para vários restaurantes, quanto mais restaurantes você conseguir, melhor, é isso que ele está falando. Então, qual é a recomendação que ele daria se ele estivesse começando hoje o cultivo de indoor e através da trajetória dele, quais as indicações aí para quem está começando na atividade? So, Garret, we are getting to the last question now, and the question is number 11. What is the recommendation, or what do you recommend to anyone who's starting this activity of microgreens cultivation, the indoors? And based on your experience, what did you do differently if you were to start the activity today? What were the mistakes or things that you do differently by your experience if you would start now, restart the business? I think that's a huge draw for microgreens, is that it's so approachable. You don't need that much. You don't really need anything special. I mean, Brazil has its constraints with seed supply, but your racks, your lights, your trays, there's nothing special about them. Ele falou que acha que é o mais fácil para você fazer é começar a trabalhar com os microverdes, na verdade. Ele falou que sabe que no Brasil tem essa questão da semente dos distribuidores, mas ele falou assim que em questão de prateleiras, bandejas, luz, tudo isso é possível também no Brasil. And they're all affordable. They're commonplace and cheap. So e você pode comprar, né? Acessível. I think my advice is that just do it. Just get one rack, get a little bit of seed, get a few trays and a little bit of soil, and just try. There's no true commitment. You're not signing up for a whole lot. Ele falou que não é assim um verdadeiro, não enxergar como um verdadeiro comprometimento mesmo, né? Que a dica que ele dá é você compra uma bandeja, um pouquinho de semente e começa pequeno e você começa a experienciar.